Good evening, everybody. This is Tejashvi Podapati, founder of Bhumi Foundation and a software engineer. So, welcome to another episode of Janata Dosth, a platform for common people to interact with leaders like Lakshmi Narayana garu, our JD garu, popularly called as JD garu. So this is the 16th episode, Andy. So common people andariki kuda they have many queries regarding the society or IAS, IPS prepare avutunna vallandariki kuda chaala doubts untayi. So this is such a great platform for common people to interact with sir and get their queries clarified. So interested people, they can register in the link in the description, and the live links are also in the description. So without much ado, I like to invite Vasagiri Venkat Lakshmi Narayana garu, popularly known as JD. Sir, this is our honor to have you here, sir. So it's always great, inspiring to interact with you. So మీరు ఇన్స్పైర్ చేసిన కొన్ని వేల మందిలో నేను ఒకదాన్ని సార్. నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్తుంటాను, మీరు చెప్పిన స్పీచెస్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక ఎన్జిఓ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సార్, ఎప్పుడు మీరు అన్నట్టు గురజాడ అప్పారావు గారు చెప్పినట్టు, దేశం అంటే మట్టి కాదు, ఈ దేశం అంటే మనుషులు. ఈ మాటని ఈ రోజు చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు సార్. దేశం అంటే ఒక ప్రాంతం లాగా చూడడం, లేదంటే దేశంలో జరుగుతున్నవేవి నాకు సంబంధం లేదు, నా దాకా రానంత వరకు నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటున్న ఈ రోజుల్లో మీరు దేశం కోసం ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలేసి, నాకు ఈ దేశం, ఈ సొసైటీని మార్చడమే నా ధ్యేయం అని ఈ రోజు మీరు యూత్ అందరినీ, అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మందిని మీరు ఈ రోజు ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు సార్. మీ ఇన్స్పిరేషన్ తో నాలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు సార్. మీ స్పీచెస్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి దానిలో కొద్దిగా క్వైరీస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు మన హాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరి క్వైరీస్ సాల్వ్ చేయడానికి మీ టైం, మీ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో కూడా కేటాయిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. వెల్కమ్ టు దిస్ సార్. వెల్కమ్ టు ద 16th episode of Janata Dosth. So, yeah, thank you very much, Amma. Tejasvi, nice to see you here on the platform, and thanks to the team, joint development team also. Actually, నేను చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నాను. నేను చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో లాంజ్ లో ఉన్నాను. యాక్చువల్గా ఈరోజు మా మనోరాలకి నామకరణం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇప్పుడు అందరూ మళ్ళా బ్యాక్ వస్తున్నారా? Video and audio is okay then? Yes sir, it's clear. So this is again another example of how dedicated you are, sir. So we again learned a lesson from here. Thank you so much, sir. So with us in this call we have a very special guest with us, sir, Mr. Yogendra Yadav garu. To give a little brief about Yogendra Yadav garu, so Yogendra Yadav garu is founding national president of Swaraj Party, sir. As you always encourage people to enter politics for a better change, Yogendra Yadav garu is Swaraj Party leader. Also, me interest ki taggattu, as you read many books and ask people to read many books, Yogendra Yadav garu must be your favorite because he published many articles and many books, and also he is an editor and advisor of various publications, sir. In recognition to Yogendra Yadav garu's outstanding work in politics and developing the world, International Political Science Association awarded him the Global South Solidarity Award, sir. Now we have with us Yogendra Yadav garu, who is also active in Kisan Andolan movement, which is happening now. So I request Yogendra Yadav garu to please turn on your video and unmute yourself to interact with sir. Thank you. Yeah, namaskar Yogendra ji. Thank you, Tejasvi. Hello, Lakshmi Narayana garu. How are you? Yeah, fine. I believe you are at Chennai Airport, yeah? Yeah, I'm at Chennai Airport. Today was the naming ceremony for my granddaughter. So I came here and finished that, and now I'm flying back. But we are excited to see you, Yogendra ji, because I want to tell all the viewers that I know Yogendra ji quite well, and he was so considerate that he came to my office in the year 2018 along with Chaya Ratanji, the retired IAS officer, and also other people, and we discussed a lot of issues pertaining to the Indian democracy and other related issues, and also had an opportunity to meet him in Delhi during the rally taken out by all the farmers. Farmers in the year 2020.
That is where I interacted with him, and we marched. We together we were there in the march. So these are the various personal interactions with Yogendra ji, and of course I keep interacting with him through his articles and also the books written by him. And also we are extremely lucky today to have Yogendra ji with us, and so that all the viewers. Every Sunday we have this program, Yogendra ji. I interact with the people, and they keep asking me so many questions, and I try to clarify them and give the information to you. Now I think in this episode I will be asking questions to you so that the audience will be benefited. Yeah. I also do something every Sunday. You see, I do at 2:00. I do something called Sunday Satsang. Okay. So at 2:00, it's not question and answer, but maybe taking from you, we should turn it into question and answer as well. Okay. So I do that. Thank you. Please go ahead. Yeah. So the first thing I wanted to ask Yogendra ji, the Election Commission was talking about linking the voter identity card with the Aadhaar card. Yeah. This is one idea which said as a part of electoral reforms, they are suggesting that. I want your reviews, because in the newspapers I am reading different reports on that. Some people saying that it should be done. Some are saying that it should not be done, and we'll be restricting the voting and all. So on that count, your reviews on that issue, I would like to elicit, please. On the face of it looks like a nice idea. It looks like improvement, looks like technological management and so on. But the objections that have come are the following, which need to be taken seriously. The first objection, of course, is, let me first of all say that over the years, our electoral rolls have actually improved in the last 20 years or so. Now that we have electronic rolls, that's a very good idea. Things have improved. Electoral photo identity card, about which many people had doubts in the beginning. It has turned out to be a positive step. But in a strange way, in our country, things which are designed to deliver A, they end up delivering B, but they still are a positive thing. So initially, it was thought that this was the best way to prevent rigging. That problem has been sorted in another way. But what it did, to my mind, what was the really positive thing about electoral photo identity card is that it gave the poorest of poor people in this country some kind of an identity that they could carry with them. So actually, a lot of poor people welcomed it. They felt that they had an iCard for the first time. People like you and me carry professional iCards, we carry our PAN cards and so on. But most very ordinary people have nothing to show for the fact that they exist. So that was positive. Now, this idea of linking with Aadhaar card can have different interpretations. One is to say, okay, those who have electoral photo identity card, in case they have Aadhaar card as well, let us link it up. That's all right. That's one interpretation. Second is that your photo identity card will be valid only if it is linked with Aadhaar card, the way it's happening in the banks now. So the first one is open. The second one is restrictive. The second one is clearly dangerous because what it would mean is that a large number of people would be deprived of voting rights. We must remember that electoral rolls are the most comprehensive list of citizens in this country because political parties have vested interest in getting people there. So for any kind of thing, even for our sampling for things which were not related to elections, I would always say, look at electoral rolls because that's the most comprehensive list. Because this, even if you live on street, you have nothing to show for your existence, even then your name is included there. If Aadhaar card is made a precondition, then as studies by Jean Drees in Jharkhand, studies by Nikhil De, Aruna, and MKSS in Rajasthan, and in many other places in the country have shown that some of the most deprived people actually do not have Aadhaar card. When they had Aadhaar, they have lost the numbers. So when Aadhaar was linked to ration card, it became a restrictive thing. So that looks like a problematic idea, number one. Someone might say, all right, then what's wrong with the first version, which looks like a very innocuous version? In case you have it, why don't you link it?
On the face of it, it looks okay. I would not object to it. But under the present regime, people have got very, very suspicious about everything that this regime does, because unfortunately, there's nothing that you can put past these people. So the fear is that this would be turned into a surveillance idea, which everything would be as is known to you, everyone would know that although the electoral identity card and all the information is supposed to be confidential and with the election commission, but actually if you go to the market, you can purchase it. You can purchase phone numbers and addresses of every single constituency of Andhra Pradesh. There'll be some price to it. Now, when it is attached to Aadhaar card as well, the fear is that the ruling party will use it in order to match, because what the BJP had done in the past was, the fear is this, that all the government data, this is strictly a confidential government data, it will be passed on to the party. And the party will then track every single person. You got this much subsidy, you got gas thing, you got this. And both these things will be matched and used for propaganda of a political party. That is the fear that people have. Another thing, Yogendraji, a lot of people have their doubts about the electronic voting machines, EVMs. So, because my understanding is that EVM is a standalone machine, it is not connected to the internet. So, if somebody wants to tamper it, you need some mechanism to get into the system of the EVM. So, I mean, there are a lot of speculation. The parties which lose the election, they always blame the EVMs. And this is just, I want to have your views on the issue of tampering of EVMs. You know, I have ended up disappointing many of my friends. As you know, most of my friends are anti-Modi, anti-BJP. And of course, I'm also very deeply critical of this regime. I think this is dismantling the republic right now. But that does not mean that you start questioning everything. So over the years, my friends have repeatedly said, BJP has won because of EVM manipulation. I have looked at it closely. I have not yet found evidence of that. Now, the moment I say it, many of my friends say, you are compromising with the BJP. You know, we have a public culture in which reasoning and evidence has very little space. So once you are for something, you are for everything that they do. Or if you are against something, you oppose everything they do. That's the problem. On the case of EVM, I have not yet found, and there are two things. Number one, I say, as yet, there is no evidence to show that any major election in the country was rigged through EVM. Number two, so my reasoning is the following. So that's one. In general, my answer is, number one, yes, anything that is electronic can be manipulated. But fortunately, because it is not internet-based, in order to manipulate it, you have to manipulate the chip or the motherboard of every single machine. You have to physically tamper with this. You have to insert something there. Now, that's a beautiful thing, because in our country, with all its inefficiencies, our inefficiencies save us. When we wanted to get ATM, remember new 500 rupees notes and the ATM, we could not get the ATMs to work because the system was so poorly designed. So this inefficiency actually saves us because in order to temper every single EVM, you will have to involve thousands of people on the ground. At least a few hundred people would be required in each state to tamper with the EVM. In a country like ours, this information will leak out. This cannot be kept secret. That's my impression. So yes, in principle, it can be tampered. Yes, in principle, I do not trust the BJP not to manipulate things. They can do anything in the world. I mean, honestly, this is a sad statement, but unfortunately, I do not put anything past this party. But no, as yet, they have not used it. Yes, it is going to be very difficult to manipulate the EVMs, but we should be very careful. And therefore, my suggestion has been, rather than say, don't have EVMs, what we need is the following. We should have a
check now that we have those slips which come out. VVPAT. Yeah, VVPAT. So while we have used VVPAT, but we've not actually used it properly, what we need is at least a 5% sample in 5% booths before the counting begins. In 5% booths, the physical purchase and the count should be matched. And in case of even one single mismatch, which is substantial, then the entire thing should be physically counted. So it should be before counting. Unfortunately, the procedure right now is that they pick up 1 or 2, I forget, probably 5 booths or some such thing. The number for each assembly constituency, they pick up 5 EVMs and they check. And they do it at the end. Yeah, and they do it at the end, and it has no implication for counting. I want it to be done right in the beginning, and it should be a precondition for counting. Before that, counting should not begin at all. That means to say, if they don't, if there is there is a mismatch, then you have to stop the counting, and then you have to go for the fresh election. Because that's what you are doing. Or in that case, do the entire counting through the slips, not through the. Then in every single booth, you have to match the two. Okay. Every machine you have to match the VVPATs and the EVM. Yes. It may take 2 days. What's the big thing? Why not take 2 days? That's all right. Yeah. This is not a T20 match that we are playing. Another this thing what people have, this farmers' agitation now, presently, why it is confined only to Haryana, Punjab and Western UP. That is what is majority of our people. I mean, we would like to have your views on that issue. Why it has not become an all India phenomenon? I mean, that is how, that is one of the issues that some of the viewers have raised. I would like to have your views, Yogendra ji, on this. First, a broad thing. No movement in this country is ever evenly spread throughout the country. Look at any farmers' movement ever in the history of our country. They were always, be it Tebhaga, be it the Champaran, be it Bardoli. Think of any farmers' movement in this country. It was actually extremely localized. So compared to all the farmers' movements in the past, this is actually very big. Even if one were to say it's only Haryana, Punjab, Western UP, and Eastern Rajasthan, let us say it is this. Even then, it's huge by historical examples. Number 2, even if you take something like the national movement, the biggest movement that this country has seen, that the world has seen, even our national movement was not evenly spread throughout the country. It was stronger in some places, weaker in some places. One place would be strong for 5 years, then it will go to another place which will be stronger. This is the nature of movements. Having said this, so it is true that some areas are very intense. Haryana, Punjab, Western UP, Eastern Rajasthan. This is the strongest intense belt. Then you have a second belt where there is awareness. Some things occasionally happen. Farmers' organizations stage some protests. For example, Karnataka. Now, Karnataka has, as you know, in Karnataka, most of the farmers' unions. In North India, they are called BKU. In Karnataka, everything is called KRRS. Most of them, they are Karnataka Raja Rayat Sangha and factions of that. Every single faction of KRRS has come on the same platform, something they have never done in the last 20 years. On this issue, they're all on the same platform and working under Sanyukta Horata. In Tamil Nadu now, we have more than 60 organizations that have come together to do this. Now, I'm not saying all the farmers of Tamil Nadu have come together, but the unity of the organizations is step 1 in that direction. I'm less aware of the situation in Andhra Pradesh and Telangana. But when I meet senior leaders from Andhra Pradesh, the ex-agriculture minister of Andhra Pradesh, Sobhanadeshwar Rao. He came more than once. He came twice. We had the Andhra Pradesh delegations which came. Now, so that gives me a sense that it is
also beginning in places in Andhra Pradesh. If you look at places like Madhya Pradesh, Maharashtra, so this is spreading unevenly. So there is intense area, there is area of moderate activity, and there are still areas of very low awareness. I agree. That is mapped onto something that you would understand, which is the nature. Are farmers somewhat well-to-do? Now, social theory tells us that revolutions and protests do not happen with the most deprived. It is called the theory of relative deprivation. Only those who have experienced prosperity once, or who can see their neighbor doing better than them, they protest. Now, that is why Punjab, Haryana, Western UP, I would say South Karnataka, I would say Western Odisha, similarly Coastal Andhra. Coastal Andhra is so, for me, the surprise, if you ask me, is why do we not have a strong protest in Coastal Andhra? Because Coastal Andhra is a unique situation. The farming has done very well. I've actually traveled in those areas. So that's where I would expect it to happen. And areas which have somewhat benefited from the MSP regime and are in the danger of losing it, they obviously will be the first ones to protest. It always is the case. And the ones who would be the least aware and the least advantaged usually join last. That is always the case. So there's nothing surprising about it. And that does not prove that this is not a farmers' movement. It is a farmers' movement. Farmers' movement are always like this. And the final question I would like to ask, because this post-truth phenomenon, wherein most of the political parties, they are raising the emotions and issues which are petty, and the basic issues are being forgotten. Even if you see USA also, wherein again the post-truth phenomenon has happened, emotions and sentiments they will raise, and basic developmental issues they are remaining. How to bring that culture of, public demanding, or the political parties they are fighting on the issue based rather than these emotions and sentiments? This is the post-truth phenomenon is catching up like anything. I want your viewpoints. I'm glad you've raised it, because this is one of the biggest threats to democracy today. Democracy assumes that, look, there are voters. Voters know what is good, what is bad for them. And when it comes to elections, like a good consumer, they will choose the best service provider. But in reality, in order to do so, you need to know which service provider is providing what to you. Unless you know, how would you choose? And the trouble is that with the rise of mass media, and then with the rise of social media, we have reached a situation. So it's not that people have changed. It is not that people have stopped believing in truth. It is not that people have stopped valuing truth. The problem is that we now have an architecture of information where you can simply suppress truth. Now, people would be surprised, because normally one would imagine that in social media, there is so much space. There is, I can open a YouTube channel tomorrow, something can happen. Now, the way to kill the truth is not that you stop it from being aired. You can air anything that you want. But the way to do it is to just bombard it with so much untruth. There's a heap of untruth, which is piled onto a tiny speck of truth. This is the way they do it. So the idea is to create noise. The idea is not to give you information. The idea is not even to convince your head. The idea is to convince your ears. You hear so much noise that there must be something to it. Or your heart to say, yeah, I'm angry. So the entire information flow has taken that direction. And what is required, therefore, is a few things that I can think of. I'm sure you have thought of better things for that. Number one is that the architecture of social media must be put under some kind of a independent regulatory check, which is not happening. Second, our mainstream media's role has been reprehensible. They have been extremely shameful
Even if you look at Lakhimpur Kheri incident that happened last week, what kind of lies did the mainstream media told us? That farmers were throwing stones. I mean, till that video emerged, which showed everything in black and white, so much lies were being poured onto us. So mainstream media itself needs some kind of regulation, independent checks, etc. are needed. And I think as citizens, we can do something, which is, while there are huge troll armies, we can create truth armies to oppose that. And I'm sure you would lead one such truth army. You've already been leading it in your own right. But we need truth armies to be formed to oppose this. This is the biggest challenge to democracy. Thank you, Yogendraji, for detailed this thing. Tejasvi, you would like to ask something to Yogendraji? Sir, actually, I have to, but I know this is a very limited time. We can clearly see the amount of knowledge that you both carry. Felt like two libraries are talking to each other. Very glad to be a part of this discussion, sir. All of us are definitely looking for a forum with two of you talking about farmer issues. We'll definitely conduct one forum, sir, if you both agree. Yeah, sure. Right. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. Yeah, sir, getting back to the interaction session. So, as you always say, there is Google for everything, but then we need a guru to explain it or to make us understand everything. So you are our guru in that aspect, sir, when it comes to social awareness or the things that we should be doing to the society as being in the youth. So there are many people who are looking forward to get that knowledge from you, sir. The first participant which we have today is Harikrishna Garu from Chirala. మీరు చీరాల అనగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది లైబ్రరీ సార్, యాజ్ యూ హ్యావ్ కన్వేడ్ ఇన్ మెనీ అదర్ సిచ్యువేషన్, చాలా సందర్భాలు మీరు అన్నారు. సో హరికృష్ణ గారు స్టీల్ ప్లాంట్ లో కన్స్ట్రక్షన్ కన్సల్టెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. సో హరికృష్ణ గారు, రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వీడియో అండి టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. సో హరికృష్ణ గారు, మీ దీంట్లో కొద్దిగా క్లారిటీ రావట్లేదండి వాయిస్. Tejasvi, can you intervene? Yes, sir. So Harikrishna Garu, we'll check the network connection. Hello. Sir, sir. Sir, okay, sir. I am able to listen to you. Yeah, you can speak and ippudu vinipistund. Okay. Yeah. Sir, nenu so it's nice to speak to you, sir. So I will directly come to the point. So నాకు అర్థమైన ఈ డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో, సో వేర్ ద రిప్రజెంటేటివ్ 3 ఫార్మాట్స్ లో అర్థమవుతుంది సార్. సో ఏ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ వేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎలక్టెడ్ బై సిటిజన్ డిసైడ్ ఆన్ వాట్ బికమ్స్ ద లా. So this is the committed democracy. The second is when some experts, not elected officials, make decision according to what they think best for the country. So this is something less committed. And third one is when a strong leader can make decisions without interference from the parliaments or the courts. So these 3 hybrid system, how an Indian democracy is functioning. So this is the preface. And the next is that I am working in a steel plant construction globally. So whenever we install a plant, erection and commissioning, after we need to perform, we need to do the performance tests, and we need to guarantee some parameters, productions, blah blah. So similarly, so when we have established democracy of 75 years, so it is mature, I think.
So do we have any such standards that measure the performance of our democracy? Obviously, its quality and performance depends on active performers who directly involved on governing process, including the opposition parties. So apart from the regulator agencies and influencers. So as we have very limited time to discuss everything, so I am focusing on the directly on the primary participants, means the public. So who are the builders of the what you opinion like the same. So they are the primary builders of the democracy, and all others are the secondary derivatives. So am I right, sir? So in this constant, the public and individual, the responsibility role of the performance of our democracy. What is the role? The same. The question number 2 is: does he fully understood what he needs to do during and after the electoral process under the influence of various biases, money, alcohol, caste, religion? The same thing, instead of clearing the clutter and confusion, so media is in the forefront to propagate or sell the news of their self-interest rather than the public interest. Same thing, Mr. Yogendra has touched the same topic. We need the regulatory agency. I think my questions are already answered, but I am just for the sake of discussion, I am continuing. The third question is: in such a smogging situation, how an individual is able to perceive or validate the truth, whether he is properly guided or misguided or stay confused? He is like a Arjuna in Kurukshetra without the Krishna support, and he is looking for the role models to follow, but unfortunately he is suffering from the availability bias. What is available, so he will look. So in the Bhagavad Gita, it is mentioned, whatever a noble person does, the world follows. So, sir, traditionally, our iconic leaders, role models are who laid our foundations are Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and Dr. B.R. Ambedkar, Andhra Kesari is like that. So unlike before, the current trend is not the same. Badly we modelize. Unfortunately, our current generation is not idolizing. So I will. I think I am extending. Okay, I think I mean, because of the limited time, Meeru, I could understand your question. Just in 1 or 2 minutes, I will conclude, sir. So I wrote one very good topic that. The current generation is looking for the role models, maybe the real role models like you, but unfortunately, so there I write one poetic Terameda Bommalu, Abaddala Brahmalu, Nijimanukoni Nammaru, Amayikapu Janalu. So the problem is what Robert Browning told: ignorance is not innocence but a sin. So there is no sin so great than as ignorance. Remember this. It was told by the eminent philosophers. My big question, especially in the south and southern India, is that entrance of the entertainers into the mainstream politics, is it a boon or curse? This in turn, are we building the democracy on weak foundations and expecting it to perform well otherwise? And finally, my Guruji, just 1 minute, sir, 1-2 minutes, I will conclude. My Guruji Sri Patni Raju told. Try to finish it off fast. One minute. Because there are other people. 1 minute, sir. Just told that the leaders are prompted from the society and the direct reflectors of the people and their values. So we have to build the youth with the strong manchi adarsalu unna youth building chestunte. So we will automatically reform our democracy, improve the performance of the democracy. So daniki the key factors like meelanti peddala బాధ్యత కూడా ఉందని దానికి సంబంధించి ఒక శివానంద్ గారు ఒక మంచి అమృత తుల్యమైన మాట చెప్పారు సార్. సత్యము విత్తనం అయితే బ్రహ్మచర్యం దాని వేళ్ళు, ధ్యానం లేదా తపస్సు మనం పోసే నీళ్లు అయితే శాంతి అనే పువ్వుతో క్రమేణా ఏకఫల సిద్ధితో
యోగ్యుడైన మహానుభావుడు మన సమాజానికి అందించబడతాడు. అలాంటి వాళ్ళే సమాజానికి రక్షణ కవచాలు. సో ఒక మంచి సమాజం నిర్మితమైనప్పుడు చెడు వ్యవస్థలు వాతంతటవే తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. సో వెన్ వీ బిల్డ్ సచ్ సొసైటీ, సో ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ గివ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ ద డెమోక్రసీ. So this is my I put a lot of questions, but there is the hidden answers. So thank you, sir. Mostly the questions which you asked are almost answered by Yogendra Yajodi. That's what. Yeah. Very good answer. Actually, ఏంటంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు భారతదేశం ముందు 3 టార్గెట్స్ ఉండే. మొదటిది వచ్చేసి నేషనల్ యూనిటీని ఎలా సాధించాలి, అంటే దేశం అంతా ఒక తాటి మీద ఎలా తీసుకురావాలి. రెండవది వచ్చేసి ఏవైతే ప్రజలు అభివృద్ధిని వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సోషల్ జస్టిస్ అన్నది క్రియేట్ చేయడం అన్నది రెండవ ముఖ్యమైనది. మూడవ టార్గెట్ వచ్చేసి మాస్ పావర్టీ ఏదైతే ఉందో, పేదరికం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించడం. ఈ 3 భారతదేశం ముందున్న టార్గెట్స్. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం మీరు దాన్ని చూసుకుంటే ఏమైందంటే మనం నేషనల్ యూనిటీని సాధించాం. అంటే ఈ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చాం. సర్దార్ పటేల్ గారి చర్యలు, జునాగఢ్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ వీటన్నిటిని, తర్వాత వచ్చిన ఇన్సర్జెన్సీస్, వీటన్నిటిని కూడా కొన్ని చోట్ల ఫోర్స్ వాడి, కొన్ని చోట్ల పర్సుయేషన్స్ తో మనం నేషనల్ యూనిటీ అన్నది కాపాడుకుంటూ వచ్చాం. ఈ డెమోక్రసీ 75 సంవత్సరాల గురించి మీరు మాట్లాడారు. రెండవది వచ్చేసి సోషల్ జస్టిస్. సోషల్ జస్టిస్ కూడా కొంతవరకు మనం తీసుకురాగలిగాం. కానీ ముఖ్యంగా మనం ఎక్కడ ఈ ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నామంటే దీంట్లో మాస్ పావర్టీ ఏదైతే ఉందో, పేదరికం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా సాధించాల్సిన రీతిలో మనం సాధించలేకపోతున్నాం. ఇది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న మన ఛాలెంజెస్. ఆ తర్వాత మనం రిపబ్లిక్ గా మారాం. అంటే మనం రాజ్యాంగాన్ని తెచ్చుకొని ఒక రిపబ్లిక్ గా మారాం. ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ముందు రోజు నవంబర్ 26వ రోజున 1949లో మనం రాజ్యాంగాన్ని మనం ఆమోదించాం. కానీ 25 నవంబర్ 1949 రోజు మాట్లాడుతూ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ డెమోక్రసీకి 3 డేంజర్లు ఉంటాయి అన్నది ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మొదటి వార్నింగ్, 3 వార్నింగ్లు ఇచ్చాడు ఆయన. మొదటి వార్నింగ్ ఆయన ఏమన్నాడంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాజ్యం చేస్తున్నప్పుడు మనం శాంతియుత మార్గాల్లో, తర్వాత రెవల్యూషనరీ మార్గాల్లో, భగత్ సింగ్ గాని సుభాష్ చంద్రబోస్ గాని వీరంతా కూడా వాళ్ళ మీదికి మనం మన భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తెలియజేశాం. కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే, ఈ రాజ్యాంగం వచ్చిన తరువాత అటువంటి వాటిలకు చోటు లేకుండా మనం చూసుకోవాలి. అంటే ఎవరైతే పాలకులు ఉంటారో వారు ఇటువంటి సమ్మెలు కానీ, ఇటువంటి విధానాలు కానీ, రెవల్యూషనరీ కావచ్చు, లేకుంటే శాంతియుత మార్గాలు కావచ్చు, కానీ వాటిని లేకుండా మనం రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫార్మర్ ఎజిటేషన్స్ ఉన్నాయి, నక్సల్ మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయని మనం ఆలోచిస్తే వాటికి ప్రధానమైన కారణం మనం రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన విషయాన్ని పాటించట్లేదు. కాబట్టి ఇది మొదటి వార్నింగ్ ఆయన ఇచ్చారు. రెండవ వార్నింగ్ ఆయన ఇచ్చింది ఏంటంటే, మనం హీరో వర్షిప్ ని వదిలేయాలి. డెమోక్రసీ చక్కగా పాలించబడాలి అంటే, డెమోక్రసీని మనం రియలైజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ హీరో వర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా డేంజరస్. ఎందుకంటే ఈ హీరో వర్షిప్ ఎక్కడైతే మొదలవుతుందో డెమోక్రసీ అంతమవుతుంది, అథారిటేరియన్ సిస్టమ్, పర్సనలైజ్డ్ వ్యూస్ ప్రొపగేట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎమర్జెన్సీకి ముందు చూసుకుంటే అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రిని అందరూ కూడా ఆహో ఓహో అన్నారు. దాంతో ఏమైందంటే డెమోక్రసీ అక్కడ 19 నెలలు ఆగిపోయింది. ఆటోక్రసీ. ఇది రెండవ వార్నింగ్. ఒక్క నిమిషం, రెండవ వార్నింగ్. మూడవ వార్నింగ్ వచ్చేసి ఆయన ఏమన్నారంటే, భారతదేశం కేవలం పొలిటికల్ డెమోక్రసీతో మాత్రమే ఆనందపడకూడదు. భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా సోషల్ డెమోక్రసీ, ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ వీటిని సాధించినప్పుడే అది నిజమైన డెమోక్రసీ వస్తుంది. అందువల్ల ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్ చేసుకునే ముందు ఈ 3 వార్నింగ్స్ ఇచ్చారు మనకి. సో ఈ 3 వార్నింగ్స్ మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండాలన్నది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అండి. అందువల్ల ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు భారతదేశం ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏమో చెప్పాను. ఆ తర్వాత మనం రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 3 వార్నింగ్లు ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాము. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం మనం చేయాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పావర్టీ అంటే పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం, తర్వాత ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడం, తర్వాత పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడం. ఈ 3 మీద
ప్రధానంగా మనం ఆలోచనలు చేసుకుంటూ ఉండాలి. కేవలం రెగ్యులర్ గా ఎలక్షన్స్ పెట్టడం మాత్రమే డెమోక్రసీ కాదు. అందులో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఉండాలి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఉండాలి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఉండాలి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఉండాలి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అదే ఒక నిజమైన డెమోక్రసీ అవుతుంది అన్నది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అన్నది. కాబట్టి ఈ విధంగా మన యువతరాన్ని ఆలోచన చేసే వ్యక్తులుగా మనం మార్చగలిగితే ఈ డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉందో అది నిలబడుతుందన్నది నా అభిప్రాయం. హరికృష్ణ గారు. Thank you so much, sir, for clearly explaining what it is, as you always do. Sir, నా సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్. యూ హ్యావ్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మెనీ రోల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సార్. సో మీరు ఒక స్టూడెంట్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మీరు ఒక గొప్ప జాబ్ లో కూడా ఎఫిషియెంట్ రోల్ పోషించి ఆ తర్వాత మీరు పబ్లిక్ సర్వీస్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సర్వీస్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత మీరు ఒక ఫార్మర్ గా మారారు, ఒక పొలిటీషియన్ గా మారారు. యూ హ్యావ్ బేర్డ్ సో మెనీ రోల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ఈ రోల్స్ లో I wanted to particularly ask about politics, sir. How did politics and public service changed you individually as a person, sir? What changes do you see in yourself? Public service to politics అన్నవి సేమే అంటాను. Public service through civil service is one way of doing the civil services, but ultimate form of service is politics. ఎందుకంటే మనం ప్రతి చోట డిగ్రీ నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కి మనం గ్రాడ్యుయేట్ అవుతుంటాం. అదే విధంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ నుంచి పాలిటిక్స్ కు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వాలి అంటాను. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ లో లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అదే ఇఫ్ యూ టేక్ పాలిటిక్స్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. ది అమౌంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ మనం ఎంత సర్వీస్ చేయగలం అనే దానికి లిమిట్ ఉండదు. సో ఐ have graduated from civil services into the political service now. So that is what is my endeavor, to give maximum service to the people through a phenomenon called politics, for which I always say యువతరం ఎప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్ కి రావాలి. పాలిటిక్స్ అంటే మనం అంతా అసహించుకోవాల్సిన విషయం కాదు. అది పాలిటిక్స్ అంటే బురద, దాంట్లో మనం అది చేయాలి ఇది చేయాలి వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించకుండా పాలిటిక్స్ అంటే ఒక సర్వీస్ అన్న కాన్సెప్ట్ లో కనుక మనం అందరూ ఆలోచించగలిగితే, సో ఎవరినైనా అడిగితే మీరు ఏమవుతారంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ అవుతామంటారు, ఇంజనీర్ అవుతామంటారు, సివిల్ సర్వెంట్ అవుతామంటారు. కానీ ఏ స్థాయికి మనం తీసుకురావాలంటే పాలిటిక్స్ ని ఫస్ట్ చాయిస్ ఏంటంటే పాలిటిక్స్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ చాయిస్ అని యువతరం చెప్పగలగాలి. ఆ దిశగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలన్నది నా సంకల్పం. Sir, in fact, I'm very glad to say this, sir. If you remember, 3 months back, maybe 4th episode of Janata episode, I was a part of this, sir. So, yes, time lo kuda meeru, when I was seeing episodes of Janata Dosth, you said that politics is the ultimate service that we can do to the society. So, these words really inspired me, sir. I'm very glad and proud to convey this to you, sir. I'm a part of politics too now. So, I have been doing a little part in politics. సో మీరు చెప్పినట్టు పాలిటిక్స్ బురద అని భావించే విధానం నుంచి ఈ రోజు సార్ యు ఆర్ ఆన్ మ్యూట్ సార్. ఓ సారీ. yes sir. పాలిటిక్స్ బురద అని భావించే పాలిటిక్స్ ఒక గర్వంగా నేను ఈ రోజు పాలిటిక్స్ లో మీ ద్వారా మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా చేరాను అని చెప్పుకునే స్థాయికి మీరు తీసుకొచ్చారు. ఇలాగే ఎంతో మంది రావాలి అని తప్పకుండా ఆశిద్దాం సార్. yes, moving to the next participant. Very nice, wonderful. Thank you sir. Yeah. So moving to the next participant, sir, we have Sharath Garu from Tandur. He is an entrepreneur, so he would like to interact with you. Sharath Garu, please. Namaskaram, Lakshmi Garu. It's namaste Sharath. Bhavana, sir. It's indeed an honor and great pleasure to interact with you. So without any ado, my topic here is about innovation in rural India. So personally, I'm a brand strategist and I'm into marketing. So recently, government has created a platform or an ecosystem in order to generate more ethanol in India. So its target is to blend 20% of ethanol in petrol, such that we will become more carbon-free in future. As an entrepreneur, when I see rural India, there are a lot of xenophobia in rural countries. Rural part of the India, that in order to collaborate with entrepreneurs, they feel there is a lot of fear in people when coming to adopting digitalization and lot of stuff. So in this scenario in rural India, how to drive innovation? There are around 6 crore businesses who are ready to integrate with 15 crore farmers in this country. So how can we make a system or a platform such that this innovation can be driven in rural India?
So you have worked in Maharashtra. There is a water scarcity. So a lot of NGOs will try to collaborate and do. So you might have known how this can be done behaviorally also. So if you can give us some insights, it would be of great use, sir. Thank you. యా, మంచి ప్రశ్న వేశారు శరత్ గారు. ఎందుకంటే ఒక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న దీంట్లో ఏమంటారంటే ది ఓన్లీ నేషన్ విచ్ కెన్ సర్వైవ్ ది కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఇమాజినేషన్ అంటారు. సో ది ఓన్లీ నేషన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వైవ్ ఈజ్ ఇమాజినేషన్. సో ఇమాజినేషన్, క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్, ఈ మూడు కూడా చాలా ప్రధానమైన విషయాలు. ఎందుకంటే ఇన్నోవేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, ఇన్వెన్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నెసెసిటీ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెన్షన్. సో నెసెసిటీ ఇస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. సో ఇప్పుడు నెసెసిటీ ఎక్కడ ఉంది అన్నది మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళగలగాలి. యాక్చువల్ గా భారతదేశం గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది. ఇండియా లివ్స్ ఇన్ విలేజెస్. సో మాక్సిమం ఇన్నోవేషన్ మనకి ఎక్కడ కావాలంటే విలేజెస్ లో కావాలి. ఇప్పుడు చాలా మంది రైతులతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ సమస్యలు తీసుకుని వాళ్ళు చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు, చిన్న చిన్న పరిశోధనలు చేస్తున్నారు, కానీ అది మాస్ స్కేల్లో రావట్లేదు, అది కమర్షియలైజేషన్ గా రావట్లేదు, అది ఎక్కడో నిలిచిపోతుంది. కాబట్టి దీనికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలన్నది మీరు ప్రధానంగా అడిగిన ప్రశ్న. దీనికోసం భారతదేశంలో మీరు చూస్తే నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ అన్నది ఒకటి ఉంది. మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళు దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి ఎవరైనా ఇన్నోవేటర్స్ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడియాస్ ని గనక దిస్ నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ కి పంపిస్తే వాళ్ళు మనకు కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ కమర్షియలైజేషన్ కోసం వాళ్ళు కూడా మనకు హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్లె సృజన అని బ్రిగేడియర్ గణేశం గారు, ఆయన హీఈస్ ట్రైంగ్ టు టేక్ అవుట్ యాజ్ మెనీ ఇన్నోవేషన్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇన్నోవేషన్స్ ఆయన బయటకు తీసుకురావడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనకు నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ యాక్చువల్ గా ఇది చూస్తే గుజరాత్ లో ఉంది. నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ అనేది మనకి గుజరాత్ లో పెట్టారు. అందులో ఇప్పటి వరకు 3,22,000 ఐడియాస్ వచ్చాయన్నారు. అందులో 1,093 మంది ఇన్నోవేటర్స్, తర్వాత 1,191 పేటెంట్స్ కూడా ఇప్పటి వరకు తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి రూరల్ ఏరియాలో చాలా ఇన్నోవేషన్స్ పోతుంది. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్మశ్రీ విన్నర్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ ఉదబ్ బరాలి, అస్సాంలో ఒక ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అవుట్ ఇతను ఇప్పటి వరకు 108 ఇన్నోవేషన్స్ చేశాడు. 108 ఇన్నోవేషన్. అవును సార్. జయరాజ్ గారు, ప్లీజ్ ఆస్క్ సార్. యా, వి హావ్ సార్. తేజస్వి వినిపిస్తుందా నేను మాట్లాడుతుంది? వినిపిస్తుంది సార్. వీడియో ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎస్ సార్. హలో. సో ఉదబ్ బరాలి గారు ఒకరు, ఆయన 108 ఇది ఐ థింక్ there is some issue. One second. ఉదబ్ బరాలి గారు అని there are 108 innovation in his name. There is our చింతకింది మల్లేశం గారు. చింతకింది మల్లేశం గారు కూడా sure. Is it some problem with the internet ఇక్కడ? Yes sir, no problem. You can continue. ఇప్పుడు చూద్దామా? ఇప్పుడు ఓకేనా? వినిపిస్తుంది సార్, మాట్లాడచ్చు. తేజస్వి వినిపిస్తుందా? సో ఈ విధంగా రూరల్ ఇన్నోవేషన్స్ కి ప్రధానంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరైనా ఇన్నోవేటర్స్ వాళ్ళు ఉంటే ఈ నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి www.nif.org.in నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళ గనక మనం ఐడియాస్ ఇస్తే, ఐడియాస్ మన దగ్గరే ఉంటాయి, మనకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు, కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా చేస్తారు. ఈ విధంగా వాళ్ళ దగ్గర మైక్రో వెంచర్ ఇన్నోవేషన్ ఫండ్ అన్నది కూడా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. సో వాటిని మనం
కమర్షియల్ లెవెల్లోకి తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి ఇన్నోవేటర్స్ చేస్తున్న విన్నపం ఏంటంటే, మీరు మీ దగ్గర ఉన్న ఈ NIF ఫౌండేషన్ కనుక వెళ్ళి, నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ కి వెళ్ళి వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చూసి వాళ్ళ సహాయం తీసుకుంటుంటే ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి శరత్ గారు, నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నది ఏంటంటే, మీరు కనుక నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు కనుక ఈ మన ఇన్నోవేటర్స్ కనుక ప్రోత్సహించగలిగితే, ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ లో మీరు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, సో మన జాయింట్ ఫర్ డెవలప్మెంటేషన్ ఫౌండేషన్ నుంచి కూడా కలాం ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ అని మనం భీమవరంలో ఒకటి కండక్ట్ చేసి రూరల్ గణేష్ గారు కూడా సృజన అన్న పేరుతో కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలు తీసుకుని రూరల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్రోత్సాహం కల్పించాలి. శరత్ గారు, మీరు కూడా నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ ఫౌండేషన్ వెబ్సైట్ చూసి అందులో ఉన్న ప్రొసీజర్స్ మన ఇన్నోవేటర్స్ చెప్పి వాళ్ళు ప్రోత్సాహాలని నేను మీ ద్వారా కోరుతున్నాను. షూర్. నేను ముల్జిపురా అని చెప్పేసి ఒక చిన్న విలేజ్ ఉంది సార్ మధ్యప్రదేశ్ లో. అక్కడ నేను ఐ హ్యాడ్ డన్ ఏ ప్రాజెక్ట్, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఇన్నోవేషన్ సొల్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసాము. దెన్ 3 years బ్యాక్ లివ్ ఇన్ ల్యాబ్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో UN తోటి కలిసి, యునైటెడ్ నేషన్స్ తో కలిసి. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ హ్యావ్ understood the importance of innovation, what is happening in this country. So it is thank you so much for the insights, sir. Thank you. Namaste. Thank you Sharath garu, all the best. Thank you Lakshmi Narayana garu for such clear explanation, sir. Sir, we'll move to the last participant. So we have Raymond garu from West Godavari district. He is a trainee in HCL andi. Raymond garu, would you please unmute and turn on your video to ask the question? Yeah. Namaste sir. Na peru Jittiga Raymond Sai. నేను రీసెంట్ గా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను సార్. ఐఎంఎం గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని HCL లో ట్రైనింగ్ ఇంజనీర్ సార్. మీరు మాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ సార్. మీరు చేస్తున్న ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వల్ల మా జనరేషన్ అంతా అటువైపు చూసేలా చేశారు. దానికి ధన్యవాదాలు. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల మనకి ఎంతో ఆదాయం జనరేట్ అవుతుంది సార్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి మనం ఎత్తని క్లీన్ అండ్ సేఫ్ ప్లానెట్ గా ఇవ్వచ్చు సార్. కానీ ప్రపంచంలో 72% మందికి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీద అవగాహన లేదు సార్. అందులోనూ ఫుడ్ వేస్ట్ అనేది కొన్ని డేస్ అండ్ అవర్స్ లో వేస్ట్ అవుతుంది. దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సార్. అది యాక్చువల్ గా సింగపూర్ లో ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఉంది సార్. అది యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తుందంటే, వాళ్ళు బ్లాక్ సోల్జర్ ఫ్లైస్ అనేవి పెంచుతారు సార్. అంటే వీగలు, అవి ఒక టైప్ ఆఫ్ వీగలు. అవి ఏం చేస్తారంటే వాటికి ఈ వేస్ట్ ఫుడ్ అనేది ఇస్తారు సార్. అవి ఏం చేస్తామంటే ఎలాంటి ఫుడ్ అన్నా అవి కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి సార్. అవి కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాయంటే, ఇవి ఎప్పుడైతే లార్వాస్ జనరేట్ చేస్తాయో ఆ లార్వాస్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే కెటోసన్ అనే కెమికల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సార్. అది కాస్మోటిక్స్, వెయిట్ లాస్ అండ్ మెడిసిన్స్ కి వాడతారు సార్ ఎక్కువ. మళ్ళీ ఆ కెటోసన్ తీసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన లావా ఉంటుంది కదా సార్, దాన్ని ప్రోబయోటిక్స్ గా మార్చి మనం క్యాటిల్ కి ఫీడింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు సార్. సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇలాంటి స్టార్ట్అప్స్ మన ఇండియాలో స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది సార్? అండ్ మేము ప్రజెంట్ నేను ఒక 2 months స్ట్రగుల్ చూసాం సార్ యాజ్ ఏ ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ జాబ్ సెక్యూరిటీ. ఇలాంటిది అవుట్ బ్రేక్ చేసి మాలాంటి ఇన్నోవేటర్స్ కి మీకు ఎలాగా ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయడం సార్? ఇది మంచి టాపిక్ అండి. మీరు ఫుడ్ వేస్టేజ్ అని భారతదేశంలో ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూస్తే ప్రతి సంవత్సరం 92,000 కోట్ల ఫుడ్ వేస్టేజ్ అవుతుంది. ఇది సర్వసాధారణంగా మనకున్న ఒక క్యాలిక్యులేషన్. మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే మన దగ్గర వేస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ తో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తిండి పెట్టచ్చు. అదేవిధంగా మన బీహార్ ఉన్న అందరు ప్రజలకు కూడా మనం తిండి పెట్టచ్చు. అంటే ఈ లెవెల్లో మన దగ్గర ఫుడ్ వేస్టేజ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఫుడ్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది, ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్. అందులో వాళ్ళు ఏమనంటే, భారతదేశంలో సరాసరి ప్రతి ఇంటి నుంచి 50 kgs ఫుడ్ మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అన్నది వాళ్ళు తెలిసిన విషయం అన్నమాట. అందువల్ల మనం ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది ఆలోచించుకొని ఫుడ్ వేస్టేజ్ కనుక ఎలా నిరోధించాలన్నది మనం ఆలోచిస్తే, మనలో ఇంటి దగ్గర ఫుడ్ ని ఎలా వేస్ట్ చేయాలి, ఇంటి దగ్గర కనుక మొదలైతే అది తర్వాత
సమాజానికి మనం అందించవచ్చు అన్నమాట. సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఎంత వేస్టేజ్ చేస్తామో దానివల్ల గార్బేజ్ ఏదైతే ఏర్పడుతుందో మొత్తం భూములన్నీ గార్బేజ్ ఆక్యుపై చేస్తాం. మీరు చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై సిటీలో ప్రతి రోజు 9,300 టన్నుల వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అందులో ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, ఫుడ్, డైరీ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి వేస్ట్ అవుతాయి. ఇంకొక వైపు చూస్తే భారతదేశం యొక్క హంగర్ ఇండెక్స్ ఆకలి ఇండెక్స్ చూస్తే 107 దేశాల్లో 94వ స్థానంలో మనం ఉన్నాం. అంటే ఒకవైపు ప్రజలకు అన్నం దొరకట్లేదు, ఇంకొక వైపు మనం ఇంత వేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండింటిని కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. దానివల్ల మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, ఈ వేస్టేజ్ ఎలా అవుతుందని తెలుసుకుంటే మనం కావలసిన దానికంతా ఎక్కువ తెచ్చుకుంటుంటాం మనం మార్కెట్ నుంచి. తర్వాత ముఖ్యంగా హోటల్లో అయ్యే వేస్ట్, రెస్టారెంట్స్ లో అయ్యే వేస్ట్, బొఫేస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఇంకా వేస్ట్ అవుతుంది. నేను ఒకసారి ఢిల్లీలో వెళ్ళాను. పెళ్లి ఎలా చేస్తున్నారంటే 150 ఐటమ్స్ అట. ఇంకొక పెళ్లిలో 200. సో అందువల్ల 150 ఐటమ్స్ 250 ఐటమ్స్ పెట్టి ఎంత వేస్టేజ్ అవుతుంది చూడండి. అందువల్ల నో ఫుడ్ వేస్ట్ అని కోయంబత్తూరులో ఒక సంస్థ ఉంది, నో ఫుడ్ వేస్ట్ అని. అదే విధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే కోనసీమ ఆహార నిధి అని సతీష్ శెట్టి వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు. ఎక్కడెక్కడైతే వేస్టేజ్ అవుతుందో మ్యారేజెస్ లో వాళ్ళందరికీ బ్రీఫ్ చేసి ఉన్న ఫుడ్ ని ఎవరికైతే అన్నం దొరకట్లేదో వాళ్ళకి అందించే ప్రయత్నాలు చేస్తాం. అందువల్ల మనం చేయాలంటే మన దగ్గర మిగిలిపోయిన ఫుడ్ ని ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి అందించడం, లేకుంటే దాన్ని ఇంటి లెవెల్ మనం కంపోస్ట్ గా మార్చుకోగలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పెద్ద పెద్ద స్థలాలు ఏ విధంగా మన భూములు చాలా ఈ వేస్టేజ్ తో నిండిపోతున్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనం కాపాడుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత మీరు చూసుకుంటే సురుణ దోశ అని ఒక చోట విన్నాను నేను, సురుణోలి దోశ. తయారు చేస్తారంటే మన వాటర్ మిల్లర్ గింజర పండు ఏదైతే ఉందో దానిపైన తొక్క ఏదైతే మనం పడేస్తామో వాటిని యూజ్ చేసి ఈ దోశను తయారు చేస్తాం. తర్వాత పంజాబీలో గోబీ బంతాల్ సబ్జీ అంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ కాలీఫ్లవర్ లో మనం ఆకులు మిగతా పార్ట్స్ అన్ని పడేస్తాం, వాళ్ళు దాంతో ఆ సబ్జీని తయారు చేస్తున్నారు. బెంగాల్లో రూట్ టు షూట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్, దాంట్లో కూడా వాళ్ళు వేస్ట్ చేయట్లేదు. అందువల్ల ఈ విధంగా కనుక వేస్టేజ్ మనం తగ్గించగలిగితే, తర్వాత అదృష్ అని ఒక చైన్ ఉంది, మీరు కావాలంటే ఇంటర్నెట్ లో చూడండి. అదృష్ అని వాళ్ళ చైన్ అనమాట, ఒక స్టోర్. అందులో ఏముంటుందంటే జీరో వేస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. సో మీరు అన్నట్టు ముఖ్యంగా రేవంత్ గారు ఈ ఫుడ్ వేస్టేజ్ అన్నది మనం చేయగలిగితే చాలా, మనం చూడండి 92,000 కోట్లు మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒక పాఠ్యాంశంగా రావాలి. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకూడదన్న కాన్సెప్ట్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి. ఆ విధంగా కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే ఎంతో సమాజానికి మేలు కలుగుతుందని మీరు చక్కని ఒక ఇష్యూని రేస్ చేశారు. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. కానీ సమ్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ వల్ల ఇక్కడ మధ్య మధ్యలో కట్ అవుతుంది. అమ్మ తేజస్వి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ వల్ల కంటెంట్ మొత్తం రాలేకపోవచ్చు కానీ సార్, వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, వీ హ్యావ్ సో మచ్ టు రీసెర్చ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కాల్ సార్. మీరు చెప్పినట్టు కోయంబత్తూర్లో దోశ గురించి కానివ్వండి, వీ హ్యావ్ సో మచ్ టు లెర్న్ అబౌట్. మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ద్వారా విల్ రీసెర్చ్ మోర్ అండ్ విల్ బికమ్ యాజ్ నాలెడ్జబుల్. అంటే మీ దానిలో ఉన్న నాలెడ్జ్ లో కొంతైనా నేర్చుకోగలుగుతాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ సెషన్. సార్, ఎనీ క్లోజింగ్ కమెంట్స్ ఫ్రమ్ యూ సార్? Hello.
Sir, we'd like to thank you so much for. I'm extremely sorry for this internet position, but we had a good discussion. తర్వాత ముఖ్యంగా యోగేంద్ర యాదవ్ గారిని తీసుకురావడంలో మా జగన్ మురారి గారు తర్వాత వాళ్ళ టీం కూడా ఎంతో గొప్పగా పనిచేసింది. మంచి ఇష్యూస్ ప్లే చేశారు. హరికృష్ణ గారి, నిర్మంత్ గారు కానీ, శరత్ గారు కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత దీని మీద పాండర్ చేయాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ప్రజలకు ముఖ్యంగా వీక్షకులందరికీ ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ మరొకసారి టీమ్ జాయిన్ డెవలప్మెంట్ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆల్ ది బెస్ట్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. నమస్కారం. Thank you so much, sir.